Red light therapy is excellent for the skin. കുടിക്കാൻ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? I'm going to break the myth. റോസ് പതുക്കെ കുത്തണം. I take good care of you. ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും തുടക്കം. ഇഞ്ചക്റ്റാ എന്റെ അമ്മേ. Okay, enjoy the process. Hi, welcome. യൂഷ്വലി You വേറെ സെറ്റിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങള് എപ്പോഴും കാണാറ്. കുറച്ച് ഫോമലായി പോയി. ബട്ട് ഞാനിവിടെ വരാൻ കാരണമുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ. സോ അശ്വിനി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ. എപ്പോഴാ when did we meet? ഓർമ്മയുണ്ടോ? Maybe at least When you were 15 years. Yeah, when you were like college. I think college ആണോ അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ? അത് college ആണ്. college. What did you do അമൃതയിൽ? MBBS. MBBS ചെയ്തു. Then she started dating a friend of mine called Vineet, and now that's her husband. Yes. Yeah. So we've known each other for many years, and somewhere down the lane she went. You did your cosmetology UK പോയി. Yeah, okay. I did my training. അത് ചെയ്തു and then landed in Dubai. Back here? Yes. And now she's working at Cutis as a Aesthetic dermatologist. So now the reason I'm here is because, okay, I'm going to be very clear. ഞാൻ അധികം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് aesthetic dermatology. Very skeptical about everything. Yeah. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ all the treatments I tell her, like try this. She's like, oh my god, I'm scared. I'm not going to do it. I'm like, Ayurveda, Abhyangam, natural എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് speed bump. ഈ 40 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പം usually I think for a lot of people it happens normally in your head, but right now I'm in a place where you know what, repeatedly I want like a glow up. I don't have time for 21 days of Ayurveda. Ingante sambam. Plus, it's my birthday. So I thought, let me do something probably I will never do. So a few years ago, some of the things I thought I'll never do was like go scuba diving and get an open diver's license, go fasting, extreme stuff. Extreme things, yeah. So this I felt like, okay, ഞാൻ definitely ലൈഫിൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. Do any kind of skin treatment? Skin treatment. I don't even do facials. Oh, okay. Not even like നമ്മുടെ പാർലറിൽ. Now I'm more excited. I don't do facials, right? In life, I think once or twice, maybe. ഒരു ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ എന്തോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് റെഗുലർലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. അപ്പം ഞാൻ സ്കെപ്റ്റിക് മാത്രമല്ല, I am probably the representative of all those people. So that's where I want to break all the shackles of thoughts that you have about these kind of treatments. There are lots of these treatments. So tell me, like, what bothers you? Like, is there something that you want to give a little bit of extra attention? Yeah. So what bothers me is, I don't think I'm not insecure about the way I look. My number one botheration is my weight. Okay. It's very perimenopausal thing. But I just want like a glow up. Adi innu venanonnilla. Something that is like a facial will give you like your instant glow. Something that makes me look slightly better. Something I wouldn't try. But I will not do Botox and fillers and all. Yeah, I get it. Okay. You've already told that 100 times. I'm not a fan because I'm scared. I understand. It's a personal take on how people want to go some people about look with amazing. injectables. Yeah. So so I think for me, I will give you an overview on how we go about with these treatments. And what I was planning for you is to go about with a session of microneedling. Needles. Yes, but very tiny needles. Micro needles. Micro needles with something called PDRN. Okay. Now PDRN is salmon DNA. Oh. Okay, it's called polynucleotides which are derived from salmon DNA. Okay. And they are excellent for skin rejuvenation, to give it works on a cellular level to improve your skin. So what we're doing is you're needling your whole face. Is this a vampire facial? Same thing? No, it's not. It's very different. Okay. So microneedling is when we use micro needles to create controlled micro injuries on your skin. So what do? We kind of trick the skin into thinking, okay, there's an injury. So what does skin do? Healing. It
heals on its own. So what happens? Yes, collagen induces it, gives you a quick glow. So overall, it's a great procedure to go with PDRN. PDRN. So collagen, especially when you're getting older, right? Yeah. I don't know whether I'm too late into it or not. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ഈ age കൂടുമ്പം we start doing really Yes, a we lot of things. produce less of it. Actually, ഒരു 25 years കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊളാജൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay. അപ്പം ആന്റി ഏജിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും the more you do something which induces collagen, the better for us. What induces collagen? These procedures, like Naturally? അല്ല, മൈക്രോനീഡ്ലിംഗ് അല്ല നാച്ചുറലി എന്താ കിട്ടുക കൊളാജൻ ബ്രോത്ത്, ബോൺ ബ്രോത്ത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ കൊളാജൻ. പക്ഷെ അത് അത് പക്ഷെ ഒത്തിരി കൺസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മള്. അപ്പം നമ്മള് ഫേസിൽ തന്നെ എത്തണമെന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? സോ ഫേസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പം ബോട്ടോക്സ് ഇഞ്ചക്ടബിൾസിലോട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിലും മൈക്രോനീഡ്ലിംഗ് പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു കൊളാജൻ ഇൻഡക്ഷൻ. Okay. So that is something that I plan for you. And we can also think inside and out. No? Okay. So something which goes inside. So I was thinking IV drips with glutathione and vitamin C. So these are antioxidant powerhouses which are great for, liver synthesis, angante oru perspective adu. Okay, so when she says that, I have to say glutathione and the parnenda is a highly debated topic Yes, it is. amongst public. ഞാനും ആ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. When I firmly believe that glutathione should be used for the right purposes because it's an antioxidant. അതിന്റെ effects amazing ആണ്. പക്ഷെ the moment you start using it for അതിന്റെ side effects, as a doctor, what would you say? See, സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റാണ്. സോ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിൽ അണ്ടർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിയലി ഗുഡ് ടു ഹാവ് ദീസ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് പംപ്ഡ് ഇൻ ടു യുവർ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് റിപ്പയർസ് യുവർ സെൽസ്. ഇറ്റ് ലിവറിന് നല്ലതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഡീടോക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓവറോൾ. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഓൾസോ ലൈക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഗ്ലൂട്ടത്തൈൻ വർക്ക്സ് ബെറ്റർ വിത്ത് വൈറ്റമിൻ സി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ബെറ്ററാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്ലൂട്ടത്തൈൻ IV ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വൈറ്റമിൻ സിയും ഒക്കെ ക്ലബ് ചെയ്തിടുന്നത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഇതിന് ഫെയർനെസ് എന്നുള്ളൊരു അതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ. Is it true? It is true. There's a lot of clientele that I get because they want to be more fair. To them, I say, like, see, അതായിരിക്കരുത് എൻഡ് റിസൾട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും സെഷൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വൈറ്റനിങ് വരുന്നത്. ഓവറോൾ സ്കിന്നും ബോഡിയൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണന്റ് റെഡ്യൂസ് ആയി നമ്മൾ ഫെയർനെസ്സിലോട്ട് എത്തും. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു 3 months ഗ്യാപ്പിലോ 4 months ഗ്യാപ്പിലോ സഡൻലി കുറച്ച് ഡസ്കിയർ ആയ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഫെയർ ആവുമ്പം people are confused. And suddenly നമ്മൾ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു നാട്ടില് where fairness is the biggest thing in the world, നമ്മളെ ചെറുപ്പത്താളെ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച ഒരു നാടാണ് അല്ലേ? We've been fooled, especially marriage market. Exactly. So that's where like you have to be a little informed. Go to the right doctor who tells you that right after you wean off glutathione, you go back to what you were. അതെ, ഇതൊരു ടെമ്പററി പ്രോസസ് ആണ്. If it is for example, ഞാൻ ഇന്ന് I want to feel a boost of energy. I want to feel better in terms of getting good stuff inside my body. Additionally, എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് as a part of like a glow up പോലെ. But if you are doing this for വെളുക്കാൻ, I'm not a fan at all. I'm just putting it out there. Yes. Okay. But ഇതിപ്പോ നമുക്ക് detox purposes, it's great. So okay, I was thinking, important question. Pain 1 to 10 micro needling. So we are going to do the procedure after putting on some numbing cream on the face. Lots. So the lots of it. So numbing cream adu appathane nam aavum pinne onnu ariyilla. You won't feel anything. I'll tell you. Don't worry. I'm going to break the myth. All these I want micro needling again and again. So first when she said she's coming, I got really excited. I was like, I can do so much on her. And then she's like, no. I will not do Botox. I will not do this. I will not do this. എല്ലാ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ I did not ever in my wildest dreams think I will
allow a person to continuously try this put and needles then in tell me how you. I will. So Yes. what happens? If I'm microneedling chedu with PDRN chedu, other chedu kind of you're infusing stuff into my face through this And then process. we are also doing something with the red light. Red the red light light therapy is excellent for the I skin. have to ask you. Yeah. കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുക doctor. Yeah. One second. I saw this. I want to buy a red light therapy. Is it just the face or There full are body? face ones also. But full body ക്ക് കിട്ടുന്നതാണോ better? ഫുൾ ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഇത്ര കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഷുവർ. Okay. There are red light therapy devices that you can, especially here in Dubai and all, there'll be like plenty. I saw one. Yes. See, I you saw can this just one. spend- Is this even good? Dr. Dennis Gross. I will have to read about it. It's about 1,800 dirhams. Oh, okay. There are better ones. I'll give you some Yeah. suggestions. Okay, now tell us, what does red light therapy do? Is it true? Because ഞാൻ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് again It's again good to reduce inflammation on the face. Okay. Anti-inflammatory ആണ് പിന്നെ healing improve ചെയ്യാൻ if you get some acne or any sort of അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം റൊസീഷ്യ ഉള്ളവർക്കാണോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കും അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിന്റെ ഓവറോൾ കൊളാജൻ സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ. And how often do you use it? Frequency 3 times a week ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. Regularly എന്നും you don't need to use it, but it can be part of your skincare routine. It is something that definitely helps. It definitely helps, yes. Okay, so I would recommend you to get. Perhaps I'll take a list because I don't mind. I have some recommendations for Okay, you. good. Microneedling with PDRN, IV, glutathione, vitamin C, and some red light therapy. That's Exactly. It'll take at least 2 hours. Numbing cream ഇട്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം ഇരിക്കും. Other we have to sit for 40 minutes. I will sit. Yeah. If I have to sit longer, I will sit. സമയത്ത് we can do the IV trips. Done. And then we can do the red light after the micro. Okay, done. So I need you to ask me. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം മറ്റേ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേനയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. That I will. Okay. I'll take good care of you. Let's do this. I completely forgot. IV drip കുത്തണം. പിന്നല്ലാണ്ട് കുടിക്കാൻ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? Glutathione and vitamin C. Okay. What's your name? Rose. പതുക്കെ കുത്തണം. Oh my god. I'm really scared. It's something I wouldn't expect from you. So ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് when I was a young girl, I used to തലകറങ്ങി വീഴുമായിരുന്നു. But the reason for that is I used to have a lot of dental work. ഇത് പൊട്ടിയവല്ല. Like they're not real, right? Okay. So third standard or fourth standard പൊട്ടി. So അന്ന് തൊട്ട് I've been going to the dentist and then they will, why is so tight? കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആക്കിക്കോ അറിയാതിരിക്കാൻ. Okay. അമ്മേ. I basically came here and had an urakam. I slept for like 40 minutes. While the IV is going. The IV drip is done. My face, I feel like it's numb right now. But I think how long did we take the drip? 45-50 minutes. Yeah, 45-50 minutes. Okay. So fully numb, they said wait for as long as like 40-45 minutes, which I've done. And now karchu numbness akkonda. Anyway, we are going to the micro needling. Yes. So I'll show you what a micro needling I have never pen seen is. it. So this is a derma pen. Okay. So and then it has these tiny little needles. It's that tiny. And then we run it through your. Okay, I'm not sure about that. Now we'll be just running it through your skin all over the place. Okay, and then the depth, we can decide on the depth. So, when you do the forehead, because there's bones there, like, so we'll go with 0.25. Okay. Then here, cheeks, more skin, so we can go a little more. Higher. Yeah. Injector? Inject. She doesn't want to inject. No injections. No, we are not doing that. Okay. ഇതിന്റെ മുകളിൽ അതും ചെയ്യോ?
Either injections, yeah. Along with this, you do that also? Yeah, Before microneedling, after? There are people who don't mind injections, so for them we can. But is it clubbed with microneedling? No, No. like separate injections. അല്ല ഈ microneedling ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്താണോ injections? Yes, you can. You can, Yeah, right? yeah. Okay, wow. Wonderful. Okay, now I'm going to tell you if this is going to hurt. Yes. And about 15 minutes, അല്ലേ? Full face ചെയ്യാൻ. Okay, enjoy the process. ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും തുടക്കം. And we're done. That was എന്താ പറയാ, on a pain scale it was like not even anything, like Yeah, one, I two told you. types. Totally disappointing. But numbing cream it made a world of a difference. A vyathyasam I felt really. Okay, one question I have to ask you is even redness allade uneven redness, why? So we increase the depth in areas where you have a little bit more pores. Oh, so like ഇവിടെ On the cheeks. So then and you have a little bit of fine lines here, so we increase it. So areas that need കൂടുതൽ you give increase the കൂടുതൽ. depth. So when you increase the depth, the redness will be more. Because you're going in deeper. Deeper. Oh, so in areas that you didn't go deep or That lighter towards these areas. Like ഇവിടെയായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി you had a little bit of pores going on there. Okay. So that's why. And now obviously Chedami you'll see the pores, and so this is like my full red. red face. Yes. It'll be fine in 2-3 days. It'll be completely back. Fully to gone. And Yes. usually they say microneedling and PDR the best result phase is if you do 2-3 sessions, and also after 3-4-5 days or I check a Oh, or 2 weeks full results are kind of. 2 weeks later we'll decide if we'll do it again or not. I know you'll come back. Yeah, if I like something and if there's good results, I'm why sure not? you like And if it, it like- doesn't torture my എനിക്ക് വലിയ ടോർച്ചർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഇത് ഇതിനെക്കാട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. Yeah, that's definitely painful. പക്ഷെ എന്തായാലും 2 days അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് thank So you. meanwhile, just sunscreen, moisturizer, the barrier repair cream I gave, everything is just going to be the aftercare instructions. And nothing for tonight. Yes, no actives for a couple of days. I stopped actives after my incident. Yeah, but then I'll give you a proper routine, which you don't need a 20 Everything. step skincare routine. I just stopped എല്ലാം. ഇപ്പം now Especially for Indian skin, we don't need that. Like if you focus on the issues, do 1 or 2 actives, then it's good to go. So I'll give you a done. Thanks, doc. And send me the Yes. list of mate. Kore list of വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. I've got to fix my red light thing. I have to get my Korean yes, treatments. I'll send you All of it. recommendations. I'll send you recommendations. You like it. It's nice. It's like Yeah. pampering yourself. Perfect. Thank you. Okay, bye. Lots of love. Good to have you here. You too. You get back to your job. Yes. And now we report. I like this.